Munofara here, zita rangu ndinonzi Fortune, ndakugamuchirai zvakare kuchannel yangu. Nhasi ndikudzidzisa mwana wangu kubraida soft neck garlic. Tine hard neck nesoft neck garlic. Zvaunoita, tora garlic dzako 3, 2 dzacho wodziita dzite cross, 1 yacho ichi 3 iyo circular round, dzechi 2 dzacho idzo wave neseti yako yakasungika zvakanaka pekutanga. Wochitora another garlic woisa pakati. Apa mwana wangu ari kuita zvandamudzidzisa. Garlic iyo waisa pakati apo, wotora iri kuleft woita over the right one, the middle one yoenda kuleft, wotora iri kuright woita over the middle one yanga iri pamiddle yoenda kuright. Unoramba uchidaro kusvika kwekupedzesera. Mugai tione mwanasikana wangu achiita ndichimudzidzisa. Aisa pakati garlic, wotora left over the middle and center, wotora right over the middle and center. Pakupedzesera kwayo inenge yava kuleft uku. Wotora zvekare imwe garlic ndechingoisa pakati, woisa pakati. Apa ndiri kumubatsira. Left over right and middle, right over left, right over middle. Uchiramba uchidaro. Ukaona wapedza wakomplita kuti left yaenda pamusoro neyekuright, watopedza wakuisa zvekare imwe like this. Iri pamiddle ndotora left ndonoisa on the middle, ndotora right ndoisa pamiddle. Ndapedza ndakutora another one. Ndinoramba ndichidaro kusvika ndaona kuti braid rangu rasvika pandiri kuda. Unokwanisa kuona ayo mabulbs ayo ari kuita achiwanda. Mwanasikana wangu uyo lolo ari kubraida garlic. This method inoshanda kana iri soft neck garlic. Kana braid rasvika iyo desired length, unotanga kubraida usisaedhere mamwe mabulbs wotochengeta. If you like this tutorial, please subscribe to my channel.